ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਦਾ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ, ਬਟ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਵਾਈਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਸਮਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰਸ, ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਦਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਆਪਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਈਦਰ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, all the community issues, the city elections will be coming soon, we'll be talking about that as well. So ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਗੈਸਟ ਲਿਆਈਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I start with the breaking news, what's happening in the world, what is happening in USA, Canada and provincially. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ that country's oil, and that's what they were talking about. They said 50 billion barrels, I think, and they said that's the money they owe to America. So ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਦ ਡੈਨਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੇਇੰਗ ਨੋ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗਿਵਿੰਗ ਅਪ Greenland, it's not for sale. ਸੋ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਆ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਐਂਡ and Gaza and Israel is still not properly settled. So there is a lot of things are happening worldwide and ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। And our deal, the CUSMA is coming up this year in July. Canada, USA and America free trade deal ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਆ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ a lot of ਜਿਹੜੀ territories ਹੈ it's changing, there is a lot happening. Prime Minister Carney is going to China and is the first prime minister after a long time going to China because Prime Minister Mark Carney tried to make deals ਆਪਣੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ USA ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਦ biggest trading partner in the world. Population wise they are the biggest and largest country, even it's not democratic country. And then he will be going to China and then he's planning on going to Switzerland to talk about there on a speaking in a economic forum. So Prime Minister extensively traveling to make deals with other countries. And then recently Premier David Eby with Ravi Kalo, and they are going to India and to different states including Punjab. They are going there and will be interesting to see what kind of deals they make with India. So that's what happening our provincially. City Hall, this year is a mayor's election. There's a lot of players coming up in Surrey, and no better person to talk to today is my special guest, Linda Hepner. She don't know any introduction. She served in the city in administration side. Then she was a councillor for a long time. Then she became a mayor of Surrey from 2014 to 2018. Served on several boards, very extensive knowledge of politics and administration. And I thought, whatever the political environment right now, and especially what's happening with BC Conservative Party after John Rustad either stepped down or pushed out, we will talk about that. So all these issues, I couldn't find better person to talk to than Linda Hepner. Welcome to CJ Sidhu Show. Thank you, Sat Sri Akal, and Happy New Year to all your listeners. Thank you, and Happy New Year to you and to your family, Linda. Let's start with where your MLA from Surrey Serpentine River,
And please start with where you guys are at this point as a party and as a MLA. Okay, well, first of all, as an MLA, it's been very difficult for me to do a really good job in that brand new riding without an office within the riding. And so the legislature has been working tirelessly over the last year since I've been elected to get me an office. And for your listeners and for those particularly in my riding, they should know that that is coming to fruition and the construction is ready to conclude next month. So I will be, I will be much more visible in the riding itself. Right now, I'm in I'm in an office, but it is not an office that welcomes the public. So that's been a downfall over the last year for me, because I like to talk to people and see what's going on. Within the party, I think it is an exciting time, CJ, because with a leadership race, we are going to be faced with a number of contestants, all hopefully with new ideas, new excitement around what can be, and policy suggestions that we can look to take to the House in the spring session. ਸੋ ਲਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ MLA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਹੁਣ finally they find. And whereabouts will be the office, do you know? I will be just south of, or just north rather, of the Bell Center, 164 and 144. Right on the corner, there's a brand new building. It's lovely. And I will welcome all my constituents at a public opening soon. So that area is in your riding, yes, is it? Yes, it is. Okay, yeah. So ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਆ 144 and 64, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੋਊਗਾ, and she is looking forward to that office. When the office will be ready? Be ready at the end of February. Oh, there you go. So just end of February the office will be ready. So ਇਹਨਾਂ ਦੇ constituents ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ close ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਫਿਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਸਕਣ. ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ they already formed the committee, and a 7-member committee, I think, under Scott Lamb, a lawyer and former president of Federal Conservative Party. He will chair the committee, and there is 7 members. And I think there are 10 members. 10? Yeah. 7 of whom I believe are lawyers, or 6 of them are lawyers. Oh, okay. So having the process being well defined looks like it's going to be the name of the game. Yeah, so ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ 7 ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ according to Linda it will be 10 members, and the 6 of them, out of them, is a lawyers. So it will be pretty technical, yes. Committee, and looking forward to it. As you heard, that Yuri Fulmer, a businessman and a philanthropist, he threw in his name openly, and according to not only him, but there are a bunch of other people. You probably heard the name Ian Black. He was a former Liberal Party cabinet minister as well. There is a Chris Gardner's name is floated. So there is a lot of names. Some people pulled off their names. One of the member of parliament decided not to run. Aaron Gunn. Yeah. Mm-hmm. So he decided not to run. So do you have any names, or are you planning on running as a leader of BC Conservative Party? If I was 20 years younger, CJ, that answer would be yes. But no, I'll leave that to those that are that have already thrown either their hat in the ring or suggested they may throw their hat in the ring. And you're right, there are several names that have come forward. Ian Black is one of them. I've known Ian. I knew Ian a long time ago when he was with the Vancouver Board of Trade, and yes. then an MLA. I do not know Yuri Fulmer, but his credentials are solid. I've certainly heard of Chris Gardner, and he is a long-time friend of Surrey's.
You may recall that Chris Gardner worked on the committee with me when we brought in the presidents for the regional economic summits to show the lower mainland that Surrey was as sophisticated a place as Vancouver. yes and ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਯੂਰੀ ਫੁਲਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਗੋਨ ਟੂ ਏ ਮੀਡੀਆ, ਬਟ ਈਅਨ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ president was one time, he was a cabinet minister, very well respected, and same thing with the Chris Gardner, and he worked with you and also in Diane's office for 4 years he worked at the city hall. At the city hall. So he's a well qualified guy as well, and there will be few more names will come forward. The biggest thing, Linda, what I'm hearing about this one is because, since Kevin Falcon and BC Liberal Party folded unexpectedly close to the last election, and there's a lot of big vacuum is created among the followers or, BC Liberals for that matter. And what do you think, isn't it, if you want to take on the NDP, they have to be a center-right kind of party? That's my observation after listening and reading about it, that they want to bring whosoever comes as a new leader, both sides together, the conservative side and liberal side. And that is really not a whole lot different than historically. You'll remember the So-Creds and the Liberals. The Liberal Party, while it had the name Liberal, had a very many number of conservatives within that party. So I don't see and Kevin Falcon too. Quite frankly, a conservative. So I don't see a lot of I mean, it plays well in the media in terms of are they ever going to be able to coalesce? But I can tell you within the caucus framework where I've sat for the last over that last fall session, the ideas are all about making British Columbia a better place to live and raise a family. And I don't see a lot of difficulty coming to consensus around how we can make that happen. Whether it's crime, whether it's health, whether it's education, whether it's economic development, all of those issues are so well blended within our caucus. I don't see it as as big a deal as some people like to make it out to be. So ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ BC ਲਿਬਰਲ ਸੀਗੇ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ, ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਲਿਬਰਲਸ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਕਰੇਡ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਸੋ she says that it's not a surprise to her ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮਿਕਸ ਪੀਪਲ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ challenging David Eby will be who bring everybody together. Without question. I think you're right. I think that the person that will ultimately lead us into what the next election, and quite frankly, I believe the next government, will be one that has got the ideas that bring us all together and that has the ability to work with everyone in caucus and to give everyone in caucus the voice that I think will make our party stronger. Yeah. So ਲਿੰਡਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਊਗਾ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਤੇ NDP ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਆ। So right now it's called fragmented party because there is a 5 MLAs left
the party for one reason or another. I think the another question to you maybe in the party, I think if they want to come back, the new leader should welcome or shouldn't welcome them. I think that that's a question I would leave to the new leader. There are some indicators on who have gone and started their own party. I'm not sure a new leader would welcome that. On a personal Yes. level, I probably would not, but I would leave that to the leader. Right now, our caucus is strong and our caucus is united. And I can't think of one single person in there that I wouldn't be able to sit down, have a conversation with, and say, can we go in this direction, or how are you feeling about it's. Quite frankly, CJ, I've seen nothing but cooperation at the end of the day. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 MLA BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੈਲਕਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਜ਼ ਇਟ BC1 they formed or something like that? It's got the number 1 somewhere. Yeah. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਅੱਡ 2 MLAs ਨੇ ਆਪਦੀ ਅੱਡ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, Eleanor Strucco is one of them and she is not part of any party right now. She is sitting as an independent. And so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ I will leave it up to the new leader to decide. ਲਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਸੱਦਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ. But you are welcome to call our number 604-695-9555. Our phone lines are open. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿੰਡਾ ਹੈਪਨਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ about BC Conservative Party, about her new riding of Surrey Serpentine River, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, you can call directly. We have a 800 number running. We have a number in India. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, don't worry about it. I will translate in English to Linda about your question, and like I'm doing what she's saying a little bit. I don't translate, but I summarize whatever she's saying. So it's Linda, it's a very interesting times worldwide. If you think about what happened in Venezuela, you know, the President Maduro, you know, like there are 150 planes gone in, and you know, there was a few casualties, like relatively speaking, for this kind of thing. It was about 25 or 40 people killed. There was a Cuba security people, but they got your president and his wife from their bedroom and brought them first to Guatemala and then to New York, and they are facing the charges. You have any comment on that? I try not to comment on international relations, around which I am not an expert, and I'm hopeful that our federal government is taking notice and making those kinds of comments. But at the provincial level, especially opposition, I'll stick to my portfolio, housing, and there you go. That's, I know. Yeah. Yeah. So you're shadow. Yeah. I'm shadow for housing. Shadow for housing. So that's very good. We will come to that. I knew that. So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟਰੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟਲੀ ਸੋ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ. ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਨੀ ਨੇ already ਕਿਹਾ ਹੈ, very balanced comment. They are not taking any sides. It said it's Venezuela people have to decide what their fate is. A very smart way of saying that. ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਆ. So it will be very interesting part. And on a Canadian side of things, you know, Prime Minister Carney had a, you know, huge project is announced, and I think 2 or 3 projects are British Columbia project, and about pipeline. What is your take on that? I 100% support a pipeline. I'm not surprised. I didn't think you would be surprised, and especially as a former economic development manager, I know what kind of money that brings in, and I know how desperate we are in this province to be
a better balance financially. So I support a pipeline, and I make no qualms about it. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 100% ਲਾਈਕ ਨੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਸਕ ਆਈ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡਲੀ ਸਪੋਰਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, and that will be good for British Columbia, good for Alberta. But Premier EB and Energy Minister is against that, and they floated a new idea of refinery. What do you think of that? You know, it's kind of interesting that they brought up the idea of a refinery with no proponents, no business plan of any sort. And yet when we defined, or when Alberta defined and the Conservatives said we support the pipeline, it was there is no plan, there is no proponent. So it seems to be that there were two different scenarios. It's okay to say that without anybody behind a refinery, but it's not okay to say that without anybody behind the pipeline. Having said that, go ahead, bring a refinery too. If it will bring money to this province, we need it, and we know that a pipeline will bring in trillions of dollars. Oh, definitely, and definitely. we need it. Yeah. ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਅਲਬਰਟਾ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਈਨਡ, ਦੇ ਅਗਰੀਡ ਅਪੋਨ ਇਟ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਏ MOU, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਟੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਲਿੰਡਾ ਟੂ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਵੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ EB ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, Linda said, bring that on too. Because, you know, anything, no, I totally agree with you. Because anything, we sit laid back too much, too long. Too long. Look at our forest industry. Look at our mining industry. We have waited too long, and it's hurting our population. They're leaving our young people, and those are the people we're going to be depending on. As we grow as a province, we need them here, and they're leaving. No, we need to find economic solutions, which, by the way, and I may be talking a little too long here, but which, by the way, through those various bills brought into the House in the spring session that were supposed to advance projects, we haven't had a single one. Not one. They were supposed to fast track projects. So nothing is getting fast tracked. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵੀ ਖੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਬੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਲਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ BC ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਪ ਅਪ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਪਰਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਨੇ ਆ, there nothing happened in the spring session. And what is the reason? Like nothing's happened at all up to now. We haven't seen a single project advance on a fast track trail. Have you heard of anything? No, Nothing. No. Nothing. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਿੰਡਾ ਦੈਟ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੈਨ? That is a question that we're all asking in the opposition. I don't know. Do you any policies so far brought up by NDP government, Mr. EB's government, are they anything accomplished so far that can be worthwhile? I have to measure it by looking at our healthcare system and seeing, is that better
Is it changing for the better? We don't see, we see more and more closures. We aren't seeing more and more family doctors helping out to eliminate the emergency room backlogs or lineups. Yes, yes. We're not getting, we're closing now maternity wards. Yes. Our new hospital in Cloverdale isn't even going to have a maternity ward. The education, we did see, I think, that some progress on 2 or 3 schools being built, not in Surrey, not brand new in Surrey, but there were some schools. Let's see, what other topics can we talk about? If we talk about economic development, no. If we talk if we talk crime and punishment, we see what's going on with the drugs scenario still. If we look at the extortion, that's a terrorism that is so overwhelmingly horrible, and no real progress on that, and no transparency around that, and no efforts. The police are making the efforts, and the police are even making arrests, but nobody's sending them back. Nobody's. So I believe that at other levels of government, the province and the feds, something has to change, because you cannot claim refugee status when the very thing you've done is illegal in this province. It's horrible. You're afraid. It is. Yeah. You're afraid to send your kids to school. You're afraid to leave the house. You can't go grocery shopping. You're hiring private security in your home. How bad can it be? It's not Canada. Yeah. So ਲਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ NDP ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਅਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 7-8 ਘੰਟੇ 7-8 ਆਵਰਸ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਸਮਟਾਈਮਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। there is nothing happen there। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2-3 ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਇਨ ਸਰੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਗੈਂਗਸ ਐਂਡ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਟੈਰਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੈਟ ਵੀ ਸੀਨ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵੀ ਲਵ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। Let's see the new leader comes, and the new leader with a revived kind of party, with a new mandate, how you will do things differently than what the existing government is doing? I think that you have to take each problem and develop policies that will effectively, first of all, you can open the investment door. The investment door is closed based on some of the policies that already exist. They're not coming to invest. You can look at the regulations and the policies that have been implemented relative to housing. Those policies no longer allow builders and developers to be able to pencil in some profit margin in their projects. Those projects are just not happening. You're getting approved at the city level, and then nothing's getting built because they can't afford to. It simply won't pencil in. And healthcare, you have got to absolutely attract more doctors and nurses and train them locally. There are any number of
elements within the health system that need looking at. I'll give you an example. In Germany, we have 12 times more administrative staff at the top end than they do. And yet they have a better system of health care. So that tells you, move those administrators into doing service for people that need help. And that would be one of the first things you would do, is examine where are we failing in delivering the service that other countries do. Denmark, same thing. We would have to examine where people are much more successful within the Western world than we are. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂ ਮੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਦੇਅਰ। ਐਂਡ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟ and you are the shadow minister of housing for BC Conservative Party, and affordability for a young people, forget it. It's just getting out of reach. I bring it to the attention to all strife of people come on my show, federally or provincially. Yeah. What are your take on that? I think that one of the things around affordability is what regulations we have put in that contribute, I should say we because I definitely did not put them in, the regulations that it currently exists that have contributed to the higher cost of construction. If you look at some of the organizations that deal with this on a regular basis, they will tell you that the cost of housing, 30% of that cost is attributed to regulation and policy requirements. Well, that in and of itself would just a serious examination of why are we imposing such strict regulations on the building community that have contributed to this excessive cost of housing. That would be number one. Number two is that there are regulatory delays at the level of government where you need permits that cost money. Everything costs, time costs money. So we would need to look at how can we eliminate some of the time constraints that allow people to not have to pay the exorbitant interest that they continue to have to pay. Yes. So those are two that I would look at immediately. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗ ਪੀਪਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ 30% ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਡਿਲੇਜ਼, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਫॉर ਅ commercial project or residential, if you have to wait like year or 2 years, the carrying cost can be very hefty, and obviously that will pass on to the consumer. We know that there are some builders that have actually had to sell because they can't
keep up with the carrying costs. And that's not where you want to be. I know that in our city, in Surrey, that they've done some significant work on making it faster. I don't know regionally if that has happened, because Metro Vancouver seems to be in a bit of a state of chaos. Yes. Around. At one time, you were one of the directors. Yes. Yeah. And even when I was a director, it was easy to say it's hard to manage a team of 40-some people trying to make a decision in any way that's effectively quick. So something needs to happen there, and I'm all for a review on going back to the basics. It was started for infrastructure, water and sewer, and electrical grid work, but it's gone way past that, and it does need to have some significant change. Yeah. ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਸੀਗੇ ਸਰਵ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਐਂਡ ਦੇ ਡੋਂਟ ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ ਅ ਕੰਸੈਂਸਸ ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਟਸ ਅ ਮੈਸੀ ਅਫੇਅਰ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ। And having said that, Linda, basically, with artificial intelligence and technology, is so fast now. Like I don't say it instantly, but it's pretty close to instantly. If it's a clean project, presented well, it shouldn't take months or years to approve. No, and we at Surrey some years ago identified a certified professional that have done considerable work in the city, so they were known to us, and their work was, you could put them into different fast track. And some of that makes sense to me. The legislation in the most recent setting put forward a recognition of professional standards that their work would be accepted without a second glance by Yes. cities. I'm not particularly supportive of that, because I think that second look does two things. First of all, if you're new in the profession, it allows you, it allows those that have been there longer, and there's an insurance around it. And secondly, I'm going to say if there's a project that has a problem down the road, let's use wet condos for an example, you would go back to that professional association Yes. or that profession and through their insurance. Well, they may come, they may not be even in this country anymore, who knows? So that second look at the municipal level, to me, is critical. And but do I support a group, an understanding of those that make the process and have met our demands locally easier? Yes. The other, I still think that those the municipalities are important, and we're more and more losing local government oversight on a lot of things. The province is taking that over, and local government is becoming a administrator as opposed to a decision maker. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਲੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਸਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਓਵਰਸਾਈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਲਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਡ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਟਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਅ ਬੈਟਰ ਜੌਬ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਲੈਪ, ਸੋ ਦਾ ਓਵਰਲੈਪ ਬਾਈ provincial government on cities' decision
to process these projects through? The province has taken steps in all sorts of areas to be more, to take away power from local governments. So Bill 44 did it. All of a sudden you can put 6 houses on a lot, and there are no need for public hearings. There was another bill that came through that exacerbated that. So the power of local government, and what was, to me, has always been important in local government, is that they defined what community looks like. So your neighbor, you know what the neighborhood should look like, you have a voice, you should be able to say, in this area we like this, this, and this. The province has now decided they're going to do it for the entire province. And that becomes very problematic, because you don't have any idea what a rural place that gets more snow, it just isn't fair. Local government should be the decision makers for communities. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਨੋ ਦੇਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ troublesome. So Linda, we have about 4 or 5 minutes left. Okay. The hour goes pretty fast. So coming, you're talking about city, you were mayor, you've been there for a number of years in the admin side and then running the city as a mayor. The election is coming up, and what are your take on that? While we live in Surrey, you're MLA in Surrey, there's a lot of players. The name came forward, Linda Annis, through her name, she will be running for a mayor. I heard Brenda Locke, definitely, she said she will be running. I hear again Doug McCallum's name again, that he didn't say no, he might be running, and Mr. Starchuk's name. It's a pretty... It's getting to be a broad field out there. And I expect that there will be many people running for council as well. Yes. But what that brings to the table is a opportunity to discuss new ideas, and what does the future of the city, how is that going to play out? Because we'll soon surpass Vancouver if we have not already. So we need to be really, it's a very sophisticated city right now. And people are going to have to give a lot of thought to making sure that the progress that you've seen continues. I know if you're driving around Surrey, you already know that all the roads are getting fixed because you can't go anywhere. That's the top priority, I guess. It's pretty sad part of the broken roads and potholes. That's and ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਲਿੰਡਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਲਿੰਡਾ ਐਨਿਸ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ, ਮਿਸਟਰ ਮਕਲਮ ਅਗੇਨ ਰਨਿੰਗ, ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ, ਮਿਸਟਰ ਸਟਾਰਚਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਬਟ having said that, isn't it like, and the councillors will be hundreds of them, isn't it for the public number one, get confusing, number two, do you think in Surrey, the size you said that we will bypass Vancouver by population, not too long, it will take. But having said that, isn't the ward system makes more sense than people know that they're representing a certain ward, and will be easier for people? It might be easier for people, but let me tell you my experience with that, having come from the East Coast. I came from a city of some 60,000 people. I think there were, 16 to 20 wards. What ends up happening
is I meet you and have a conversation around, if you support me for this, then I'll make sure you get that. And so it becomes a game of horse trading. Oh. And so sometimes the betterment of the community isn't, of the city as a whole, doesn't happen. It's because you're a better horse trader than I am. Or, yeah. But is there a different process by which you could have a combination? Perhaps. And it may be that as the city grows to the size that we expect, which is 1 million, there needs to be a discussion of is there a better way. But right now, I think that I could see a lot of people making a lot of backroom deals at the table that should be talking about the entire city. Yeah, so ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੋਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਹੋਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥਾਟਸ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਲਿੰਡਾ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ for agreeing to come on my show. It's always a pleasure. Good to see you. You're looking good. To see you. And your final comments to our viewers. I really want to say to everyone how sympathetic I am for all the suffering that's been going on in the community, and that I'm very hopeful that we can get some resolution to these horrific extortion and terrorists, the terror that has created not only in our community but in several communities in the Lower Mainland. And I wish you well and the best of health to all of your listeners, and I look forward to seeing everyone in my new riding office when it opens. Okay, I'm looking forward to the opening. Maybe have a Your few invitation will be assured. I know somebody, your assistant already asked me for Yes, my address, so looking forward to it. So ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਅ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਫੀਲ ਸੇਫ ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿੰਡਾ ਹੈਪਨਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਬਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ MLA ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਨਸੈਪਟ ਅਬਾਊਟ ਐਂਡ ਨਾਓ ਦ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦ ਰੇਸ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਵਰ ਗੈਸਟਸ point of view, not necessarily our station's point of view, but we appreciate that. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਰੋ Professor CJ Sidhu show every Thursday from 7 to 8 o'clock. Have a wonderful, happy, healthy new year. We're just starting out, so ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਐਂਡ ਲੋਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ TV ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਜਨਵਰੀ 13 ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਲੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬ ਰੱਖ